Tafadhali tusimame sote kumkaribisha mgeni wetu wa heshima. Tutaendelea kutulia vivyo hivyo hadi wakati wa wimbo wa taifa utakapoisha na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mabibi na mabwana, Mheshimiwa Rais, Your Excellency, parade formed up in open order, present and ready for inspection. Sir, please. akisindikizwa naye parade commander, vile vile mkuu wa kitengo cha Administration Police Service Bwana Peter Mureithi, mnaowaona wakichomoka mbele ni baadhi ya wale maafisa waliofuzu vyema zaidi. the base all-round recruits. Service number 259168 ni afisa mtarajiwa wa wageni wetu ambaye anaweza kufuzu vyema zaidi katika somo la kwata ama ukipenda Service number 2597 ni mwanadada vile vile ambaye aliweza kuwabwaga wanadada wote katika somo hilo la kwata, yaani gere. Service number 258631 Edwin Cornelius Mayo of C. Commandant. Mheshimiwa Rais,
Huyo ni afisa mtarajiwa ambaye aliweza kuibuka bora zaidi katika kitivo cha sheria, yani law faculty. Thank you, Excellency. Service number 261074. Mwanadada wetu wa kipekee Inspekta Kenyan ambaye alisimamia hao wanafunzi katika somo hilo la ujanja wa porini. Thank you, Excellency. Your Excellency, sir, that marks the end of the presentation. Mheshimiwa Rais, huu ndio uhondo ambao tumekuandalia. Ni uhondo ambao ninakuhakikishia hautachoka kuutizama, kwani mengi tumeyapika yakapikika. Ni utamu ambao hauna mfano. Unayoyaona yameanza sasa hivi ni kionjo tu ambacho kinatutofautisha kwa njia ya kipekee sisi kama wanapolisi tawala chini ya mwavuli wa polisi walio katika huduma ya polisi nchini, yani the National Police Service. Ni vijana, Mheshimiwa Rais, ambao wamepitia mafunzo ya mfumo mpya chini ya uongozi bora wa Inspector Generali Bwana Joseph Boynet MGH NSC, kwa ushirikiano wa karibu wa naibu wake Bwana Nur Gabo EBS OGW, bila kuwasahau wakuu wa chuo hiki, hasa kamanda mkuu wa humu chuoni Bwana Peter Mureithi EBS OGW HSC, ambaye ni Senior Assistant Inspector General, naibu wake Bwana Ezekiel Gitiba Mwita HSC, ambaye ni Assistant Inspector General, na wakufunzi wote chini ya nahodha wao ambaye ni wakutajika sana kutokana na uongozi wake bora, Bwana Samuel Ndanyi, Commissioner of Police.
Shukrani za dhati Mheshimiwa Rais, wakikata vichwa kulia kwa kuomba upokee tu salamu zao hizo za kushukuru kwa dhati yale yote ambayo umewawezeshea. Wanaongozwa pale na parade commander ambaye ni Senior Superintendent of Police Bwana Jackson Kangani. Nyuma yake ni parade RSM Kemboi Abraham HSC, wakiwa na viongozi mbalimbali wa makundi tofauti tofauti. Mheshimiwa Rais, ni kwa njia ya umaridadi wa kipekee maafisa hawa wamejitolea leo kuhakikisha harusi yao ni ya kufana. Vichwa wamevikata kwa njia barabara. Utadhania wamewekewa kamba, lakini la hasha, ni njia tu ya kipekee ya kujionyesha na kujiringia umaridadi wao. Kumbuka kule katikati, Mheshimiwa Rais, bado shughuli za umaridadi kwa maumbo na miundo tofauti tofauti zinaendelea.
Basi ulikuwa ni mwendo wa aste aste, ambapo anayefunga nyuma kabisa ni parade adjutant, na hivi sasa wataenda kupita tena kwa mwendo wa haraka haraka. Basi Mheshimiwa Rais, baada ya mwendo wa aste aste, gwaride litaweza kurudi tena kupita tena mbele ya jukwaa lako na kuweza kutoa heshima zao kwa mwendo wa haraka haraka. Wakikata vichwa vyao kulia, Mheshimiwa Rais, maafisa hao watarajiwa unavyoona wanatupa mkono kwa nguvu, inaashiria jinsi wako tayari kabisa na jinsi wanatamaa sana ya kwanza huduma zao. Vijana kumbuka, walio kati ya miaka 18 na 26 ambao bado damu yao ni changa, kwani hata jinsi wanafanya matembezi yao ni kwa maringo na umaridadi wa kulipamba harusi yao siku ya leo, harusi ambayo ni ya kipekee. Nilivyokuhakikishia Mheshimiwa Rais, gwaride la leo ni gwaride ambalo huwezi lipata mahala popote ila tu katika kikosi chetu cha polisi tawala. Hata utembee Afrika Mashariki, Magharibi, Afrika ya Kati, huwezi lipata, ni hapa tu.
Mheshimiwa Rais, katikati mwa kiwanja umaridadi umeshika kasi, umaridadi ambao ni wa kipekee. Vijana hawa hawajachoka kamwe, bado wanaendelea na quick mark time kuashiria jinsi walivyo tayari kabisa katika utendakazi wao. Ni umaridadi niliyokuambia ni wa kipekee, umaridadi ambao huwezi ukaupata mahala kokote ila tu hapa chuoni mwetu. Na Mheshimiwa Rais, gwaride linapoendelea kupita, vile pale ndani bado kuna miundo tofauti ambayo inazidi kuendelea. Ndio utamu wa gwaride letu hilo, Mheshimiwa Rais. Kwa sasa unaona maafisa hawa tayari washaunda cubes, huku wengine wakiendelea kumalizia tu kupita kwa kupeana shukrani zao za dhati, wakiendelea kwa mark time. Watanzania wanainua mguu mmoja tu, lakini miguu yote hiyo inaonyesha jinsi walivyo flexible, ama ukipenda wamenyumbulika. Hizo ni highlights, ubunifu uliojijamii. Tena wamerejelea cubes. Si wanadada, si wa kiume, wote wamejumuika, hata huwezi kutofautisha. Umaridadi wa kipekee, Mheshimiwa Rais, na haya yote ni kwako tu kwa kupeana shukrani zetu za dhati kutokana na yale mengi ambayo umekuwa ukitufanyia. Ni ubunifu uliopita viwango vyote ambao huwezi ukaupata mahala kokote. Heko ni kwa wakufunzi wetu, bila kumsahau kamanda wetu mkuu ambaye isingelikuwa ni juhudi zake haya yote hayangeafikiwa. Parallel lines hizo hapo, umaridadi ambao hauna kipimo jamii. Tena wamerejelea zile cubes ambazo zote ni 48 zikiwakilisha our tribes ambao tuko tayari kutenda nao. Umaridadi wa kufa na kupona ambao tunajivunia sana sisi
kama wanapolisi tawala chini ya huduma ya polisi nchini. Haya yote ni kutokana na mafunzo yao ambayo yalikuwa chini ya mfumo mpya. Ni kionjo tu Mheshimiwa Rais. Vijana wetu hawa, ukiona hiyo mark time inapita hata mishipi yao ya tumboni. Nguvu wanazo hawa, si wa kuchezewa tu, bali ni wa kuaminiwa. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, naomba sote tusimame tafadhali. Office. I do solemnly and sincerely affirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Constitution and the President of Kenya during my service in the Administration Police Service, without favor or affection, malice or ill will, that I will at all times do my utmost to preserve the peace and prevent offenses against the peace, and while I shall continue to hold the said office to the best of my skills and knowledge,
discharge all the duties thereof, faithfully according to law. I will subject myself to the Constitution. All acts, orders, and regulations, now or in future, in service, relating to my service, in the administration police service, and that I will discharge all the duties of a police officer according to law, without fear, favor, affection, or ill will. So help me God. Your Excellency, parade is ready for your address. May I have the permission to start the parade surplice? His Excellency, the President and the Commander-in-Chief of the Defense Forces of Kenya, Cabinet Secretary, Ministry of Interior. On behalf and that of the entire Administration Police Service, I wish to express my appreciation to your acceptance to preside over this occasion of the 56th Passing Out Parade for these recruits who are here today, 3,984. I humbly welcome you, the families and the friends of these graduates, to this occasion. I wish to assure you that these young men and women have been fully indoctrinated into the core of Administration Police Service culture and ready to fulfill the 1-inch expectation upon their graduation and subsequent deployment to the field. The level of awareness and readiness among the graduates has been achieved through a newly revised training syllabus and rigorous training regime that culminated with a real-time battle simulation exercise at Kidong Ranch in Naivasha. Sir, as I conclude my remarks, I wish to acknowledge the immense support the service has continued to receive from the national government. This includes the procurement of medical cover for all the police officers and their families, the acquisition of modern equipment, and the construction of housing units. For this, we thank you, sir. With these few remarks, sir, I wish to invite the Inspector General to continue with the remaining of the program. Inspector General, sir. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, and the Commander-in-Chief of the Defense Forces, the Cabinet Secretary in the Ministry of Interior and Coordination of National Government, the Permanent Secretary in the Ministry of Interior and Coordination of National Government, as well as the PS, Immigration and Registration of Persons, the Chairman of National Police Service, the DIGs, and representatives of other service commanders, governors present, senators present, and members of parliament, other distinguished guests present, including the High Commissioner of the Republic of Rwanda to our country, the MAs present, the Minister of Interior and Coordination of National Government, the Cabinet Secretary in the Ministry of Interior and Coordination of National Government, the Permanent Secretary in the Ministry of Interior and Coordination of National Government, the Cabinet Secretary in the Ministry of Interior and Coordination of National Government, the Minister of Interior and Coordination of National Government, the Cabinet Secretary in the Ministry of Interior and Coordination of National Government, the Minister of Interior and Coordination of National Government, the Cabinet Secretary in the Ministry of Interior and Coordination of National Government, the Minister of Interior and Coordination of National Government, the Cabinet Secretary in the Ministry of Interior and Coordination of National Government, the Minister of Interior and Coordination of National Government, the Cabinet Secretary in the Ministry of Interior and Coordination of National Government, the Minister of Interior and Coordination of National
parents and the guardians of the new officers, ladies and gentlemen, Your Excellency, allow me to take this opportunity to thank you most sincerely for once again honoring us with your presence to preside over this second edition of the 3 parades that we are going to hold this year in our 3 institutions. Your Excellency, I wish also to thank you, sir, for the support extended to the National Police Service through the modernization program that has seen a lot of new things afforded to us. Your Excellency, equally these recruits, sir, have gone through the same new curriculum that is offered in all the 3 institutions equally, but with a few modifications to suit the respective mandate of the Kenya Police and the Administration Police, as well as the GSU. In the initial monitoring and evaluation that we have done to assess the delivery of the new curriculum, I am satisfied, sir, that we have achieved our plans. The primary motivation and the philosophy behind the creation of the new curriculum was to produce a police officer who is well trained and capable of dealing with the contemporary threats to Kenya's national security, as well as understanding the critical role of public safety and security in the national development agenda. I wish to assure you, Your Excellency, that we in the National Police Service are committed to fulfilling our mandate of provision of public safety and security throughout our country, and are prepared to play our rightful role in the multi-agency way of doing things that your government, sir, is encouraging. With those remarks, sir, allow me to invite the Cabinet Secretary for Interior and Coordination of National Government to make his remarks, and thereafter invite you, sir, to address the new officers and the nation at large. The Cabinet Secretary, sir. The President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, my colleagues from the national government across the spectrum of responsibility and mandate, led by the Deputy Head of Public Service, Mr. Wanyama Musiambu, my colleagues from the Ministry of Interior present here today, the Chairperson and members of the National Police Service Commission, leaders who are here from the other arms of government, especially the legislature led by the Senator of Nairobi, the Honorable Governor of Nairobi, the Governor of Machakos County, the Inspector General, the Deputy Inspectors General, the Commandant, colleagues present here, ladies and gentlemen. Your Excellency, it is events and moments like this that give us the meaning and the true reason why we should be proud as Kenyans, effectively to deliver on its mandate. Ladies and gentlemen, it is my distinct honor and pleasure at this point, therefore, to request you kindly to be upstanding as I invite and welcome our beloved President to address us, Your Excellency, the President. Thank you very much. Distinguished guests, ladies and gentlemen, officers, good afternoon. Let me say that it gives me great pleasure to join you here today and to preside over today's passing out parade of these new additions to the Administration Police Service. And indeed, congratulations to all 3,984 of you who stand before us today. Indeed, I am especially glad to join the families, relatives, and friends of the graduates in commending these young men and women
for completing what has been a rigorous 9 months, and I thank your families for standing by you. Let me also commend the Commandant and the instructors of the Administration Police College who have spent long hours with the trainees to mold them into law enforcement officers ready to go out and serve the country. Indeed, to all of you graduates, I am certain that your trainers have informed you that the career that you are about to begin demands patriotism, courage, and honesty. Duty will often dictate it. You have been given the necessary skills to work optimally in any part of our country. In order for us to maintain the momentum in the fight against crime, my government will commit more resources to the funding of the ongoing National Police Service Modernization Program, which is already bearing fruit. We now have better mobility and a good fleet management system, armored vehicles for special operations, and a revamped air wing for air support services. These investments have eased the response to emergencies and improved police efficiency and effectiveness. We also remain seized with the task of improving police welfare. Ladies and gentlemen, let me close once again by thanking all of you for your diligence. You have made me proud, you have made your parents proud, and you have made your instructors proud. It is now time to go forth and to serve the nation that has given you so much. I wish you, each and every one of you, God's blessings and protection as you go about your duties. God bless you, and God bless Kenya. Asanteni sana. Thank you very much. Basi mabibi na mabwana, tunawaomba muweze kutulia papo hapo, gwaride likijiandaa kuweza kutoka kiwanjani. Wale ambao waliweza kufanikisha gwaride hili la 56 tangu kuzaliwa kwa kikosi chetu cha polisi tawala. Mheshimiwa Rais ni kundi lililo chini ya mikono bora yake Chief Inspector John Odhiambo, Platoon Sergeant akiwa ni Senior Sergeant Edward Sonkoi. Kundi la pili linaongozwa pale na Inspector Samuel Orapidi, Platoon Sergeant akiwa ni Sergeant Humphrey Etienne. Wanaojongea ni kundi la tatu lililo chini ya mikono bora yake Inspector Dennis Kasakhala, Platoon Sergeant akiwa ni Sergeant Ivan Mazenge. Mheshimiwa Rais, ni baadhi tu ya wale ambao waliweza kufanikisha gwaride hili letu ambalo tunajivunia na hatutachoka. Kundi la 4 likipita mbele yako Mheshimiwa Rais liko chini ya Inspector Andrew Nyongesa,
Platoon Sergeant akiwa ni Sergeant Lucas Gashoki. Wanaojongea kwa umaridadi ni kundi la ba ambalo liko chini ya uongozi wake Chief Inspector Hanson Kiambo. Platoon Sergeant akiwa ni Senior Sergeant Mohamed Halaki. Kundi la 4 ambalo linajongea Mheshimiwa Rais kwa umaridadi chini ya mikono bora yake mwanadada wetu Inspector Kentais Ligami. Platoon Sergeant akiwa ni Sergeant Leonard Koech. Tukitarajia maafisa wetu sasa ambao ni maafisa rasmi wameweza kuyadaka yote ambayo wameombewa. Kundi linalopita Mheshimiwa Rais liko chini ya Inspector Benwin Namanga. Platoon Sergeant akiwa Sergeant Gabriel Enene. Tunawasihi wananchi waweze kushirikiana nao jameni ili kufanya kazi iwe rahisi mlivyoagizwa. Kundi linalopita liko chini ya Inspector Steven Muko. Platoon Sergeant akiwa ni Sergeant. Linalojongea jukwani kwa umaridadi ni kundi ambalo liko chini ya Sergeant Elita Mwaniki. Wanaojongea Mheshimiwa Rais kwa umaridadi ni kundi ambalo liko chini ya Inspector Wilson Mwangi. Platoon Sergeant akiwa ni Sergeant Peter Chege. Wanafuatwa pale na kundi ambalo liko chini ya uongozi bora wake Inspector Dave Ongiri. Platoon Sergeant akiwa ni Sergeant David Mwita. Bila kulisahau linalojongea Mheshimiwa Rais ambalo liko chini ya uongozi bora wake mwanadada wetu Chief Inspector Freda Nzano. Platoon Sergeant akiwa ni Senior Sergeant George Kaimu. Linafuatwa onyo kwa onyo na lililo chini ya uongozi bora wa mwanadada wetu Inspector Rachel Maratani. Platoon Sergeant akiwa Sergeant Julius Akelo. Bila kulisahau linalokuja kwa umaridadi lililo chini ya uongozi wake Inspector David Masulia. Platoon Sergeant akiwa ni Sergeant Steve Olum. Ni kundi ambalo linafuata na lile liko chini ya uongozi wake Inspector Jackson Mwiruri. Platoon Sergeant akiwa ni Sergeant John Nzagia. Ni heko kwa maafisa wetu ambao sasa wako imara kujiunga na wenzao ili kumhudumia mwananchi. Kundi linalopita chini ya uongozi wake Chief Inspector Aden Hussein. Platoon Sergeant akiwa ni Senior Sergeant Benson Imbogo. Bila kulisahau la mwanadada wetu Chief Inspector Gladys Koskei chini ya akisaidiwa na Senior Sergeant Daudi Musa. Kwako mwenzangu Katana. Asante sana mwenzangu. Basi Mheshimiwa Rais, kundi linalopita ikiwa chini ya uongozi wake Inspector Edward Simiu. Mwelekezo wa kulia yake ni Koplo Rafael Mwachai na Sergeant akiwa ni Francis Kimodho. Kundi linalopita Mheshimiwa Rais chini ya uongozi wake Inspector Sara Sawe. Mwelekezo wa kulia yake ni Koplo Nyambacha Jackson na Platoon Sergeant akiwa ni Sergeant Bernard Ngetich. Kundi linalofuata chini ya uongozi wake Inspector Abraham Korir. Mwelekezo wa kulia akiwa ni Koplo Charles Njuguna na Platoon Sergeant akiwa ni Sergeant Emmanuel Nderitu. Kundi linalofuata Mheshimiwa Rais chini ya uongozi wake Chief Inspector Elijah Gikone. Mwelekezo wa kulia Koplo Delvin Nyaboke, Platoon Sergeant akiwa ni Senior Sergeant Ngirani Chai. Kundi linalofuata chini ya uongozi wake Inspector Charles Gadhogo. Mwelekezo wa kulia Koplo Steven Momanyi, Platoon Sergeant akiwa ni Richard Kamau. Kundi linalofuata chini ya uongozi wake Inspector Eric Lugaga. Mwelekezi wa kulia Koplo Peter Mbingu, Platoon Sergeant akiwa ni Benson Gishero. Mheshimiwa Rais, kundi linalofuata chini ya uongozi wake Inspector Samson Gikunda.
mwelekezo wa kulia Koplo Sylvester Ngeno Kuradhi, na Sergeant akiwa ni Sergeant Alex Cheruyot. Kundi linalofuata Mheshimiwa Rais chini ya uongozi wa Inspector Daniel Chacha, Koplo Frederick Omondi akiwa mwelekezo wa kulia, na vile vile Sergeant Reza Cherotich akiwa msaidizi. Kundi linalofuata Mheshimiwa Rais chini ya uongozi wa Inspector Geoffrey Osoti, mwelekezo wa kulia akiwa ni Koplo Dennis Obura, na msaidizi akiwa ni Sergeant Frederick Boyd. L Company chini ya uongozi wake Inspector Herman Rotich, mwelekezo wa kulia Koplo Enoch Zakaria, na msaidizi akiwa ni Sergeant Geoffrey Masai. Kundi linalofuata chini ya uongozi wake Inspector Joseph Okonya, mwelekezo wa kulia akiwa ni Koplo George Wayoni, na msaidizi akiwa ni Sergeant Salim Habara. Akiwa mwelekezo wa kulia, na vile vile Sergeant Ida Sirma kama msaidizi. Inspector Shadrack Tirop, Mheshimiwa Rais na kundi hilo, mwelekezo wa kulia akiwa ni Koplo Jaren Okoth, na msaidizi wake akiwa ni Sergeant Kevin Ochieng. Kundi la mwisho la gwaride nalo tufungia ikiwa chini ya uongozi wake Chief Inspector John Makoha, mwelekezo wa kulia akiwa ni Koplo Patrick Simiu, na vile vile msaidizi wake akiwa ni Senior Sergeant Samuel Mwangi, na anayehakikisha kwamba gwaride hili ni mahiri na limemaliza kabisa kwa uzuri ni Parade Adjutant Bwana Sulumo Lokokoi. Mheshimiwa Rais, hapo ndio mwisho wa gwaride la makuruto hao ambao hivi sasa wameingia katika kitengo cha kuafande.